Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wetu, tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya neema, kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili ya baraka zako. Na Baba, tunaelewa vizuri tangu mwaka jana ukaturukisha na tukafika mwaka huu 2024. Na kama ilivyo desturi yetu kukutana pamoja na hawa viongozi ya mashinani kwa jina maarufu Chief Shop Stewards, Assistant na wale viongozi wote wa viwanda. Na pia tumekutana na viongozi wao General Secretaries pamoja na katibu mkuu wa COTU ambao naongoza vyama vyote ya wafanyakazi katika nchi yetu. Na Baba, kwa sababu ya heshima yako tuko hapa Solidarity. Tunakuomba na tunakusihi ya kwamba bila wewe hatuwezi, na bila wewe Dr. Francis Atwoli hawezi, na bila wewe Secretary General General Secretaries hawawezi, na bila wewe viongozi shop steward wetu hawawezi, na hata employers na hata na serikali. Kwa hivyo Baba, neema yako inayoshinda chochote duniani na pingu ikaweza kuonekana mahali hapa. Utumulike, tusaidie, utupe neema, utupe kibali, na hata tarehe 1 wakati tutakapofaulu katika Uhuru Garden, Bwana wa majeshi, utukufu na heshima itakurudia. We submit to your lordship because we know without reasonable doubt ya kwamba without you nothing is going to be done contrary to your will. Asante kwa asubuhi ya leo kwa kila mmoja aliyefika. Leta amani yako na Roho wa Mungu ikatuweza kututuliza na kutupa sound mind ili tusemesane pamoja. Kwa hivyo Baba, ongoza sasa katibu mkuu kwa yale yote ambao naenda kufanya na kusema. Yeye ni chombo, na kwa hiyo utampa hekima na maarifa, nasi tutapokea kwa shukurani. Utukufu na heshima ikakurudia. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na nyinyi kama ni watu wa Mungu mniseme na kupiga makofi ya juu pande ile. Piga kama unamaanisha Bwana. Asante. Can sit down. Nafikiri kuna kitu muhimu sana, nitampa katibu aweze kutuongoza kwa hii kusimama, alafu tutaendelea. Very important. Habari zenu za asubuhi tena. Mimi nataka kuwashukuru watu wa KTN walianza advert yetu jana. Wale walikuwa na fursa ya kuangalia hiyo advert ya kuambia ninyi muje hapa. Mliona wakati huo wa kwanza chairman wenu bali mwaja mzee Rajab Mondi alikuwa kwenye hiyo mkutano yetu ya mwisho ya mambo ya Labor Day. Mwaka huu hatukuweza kuwa na yeye, wengi wenu mnaelewa, na ni vizuri tu, ingawa alisema ni dakika moja kumbuka mtu. Mimi nimekuwa na yeye zaidi ya miaka 30, lakini unaambiwa unapoondoka hata kama ulikuwa great namna gani, sijui ni kwa maana ile aliondoka wenye kutengeneza ako kanjia hawakufikiria mambo ingine, ili mtu kulingana na uzito yake anapatiwa tu dakika chache. But kwa vile sasa hiyo ni universal, tumpe tu dakika moja kumkumbuka huyo mzee Rajab Mondi, former chairman general wenu na former general secretary wa Printing Union.
Thank you. Asante. Asante Daktari Dr. Francis Atwoli ambaye ni kiongozi yetu katika nchi ya Kenya na Afrika na kila sehemu ya dunia. Katibu mkuu, nilikuwa nataka kuomba kidogo leo na wale viongozi ambao wamefika ya kwamba Shop Steward, asante kwa kufika. Tangu last year tulipokuwa hapa na tukakaribisha nyinyi tuwe pamoja kwa chakula, mpaka sasa tunashukuru Mungu kwa kutulinda sisi sote, ngawa wengine wameondoka, lakini Mungu ametupakisha. Na kwa hiyo ningetaka mjipikia makofi kwa Mungu kwa kuwaleta hapa. Tunapika makofi si kusema sisi ni wajinga. Kushukuru nani? Au namna gani? Naomba tuko sasa kwa mkutano. Mwambie jirani yako tuko kwa mkutano. Hii ni ya katibu mkuu. Na wewe kesho utakuwa katibu mkuu. Au unafikiria hata hii chairman si utakuja kuchukua? Mbona unasema kama uwezi? Si utakuja kuchukua? Sisi tulikuwa huko. So changamuka kidogo. Hata kama kuna njaa huwezi kuwa wewe. Si ndio? Kwa hiyo ukikubali wewe utakwenda tu. Because confession is you possess what you possess. Nilikuwa naomba katibu mkuu hawa watu 3 peke yake. Tunataka hatuwezi kwenda kila siku kama vile tunaenda. Nilikuwa nataka iko hapa people with wisdom. Unajua wisdom, si ndio? Nani aliomba wisdom? Mtu anaitwa nani? King Solomon. Na nyinyi ni watu wa wisdom, that is why mumekuja. I wanted you, kabla katibu hajaongea, kuna kitu ambaye ungetaka aseme. Nitarudia. If it doesn't make sense, I will move somewhere else. Ninasema leo nataka kabla watu wachaongea, nyinyi watu 3 useme kuna kitu nataka katibu mkuu aseme kwa mambo yetu. Si mnaelewa vile tunafanya? Does it make sense? Does it make sense? Nataka tuongee bwana, nyinyi ni wanajeshi. Now, who can be the first person kusema katibu, tafadhali, this is a very important thing, nataka uweke katika ile speech yake. Hii maswali itakuja baadaye. Tumezoea maswali, lakini let's give proposal. Tuko pamoja. So, who can be the first? Simama na kuja hapo. Iko mtu hapa. Huyo. But tunaelewa naye, sio maswali. Ni a good proposal kwa katibu. Naomba tusikizane wakati wanapoongea. I'm going to keep only 3 people. Kama na sisi ni 4. Okay. Ni nani? Yeah. Shop Stewards, hamjambo. Katibu wote, ukiwa na katibu wetu mkubwa na Francis Atwoli. Mimi naitwa Douglas Nyongesa, nikiwa Deputy Chief Shop Steward kutoka katika union yetu ya mabawabu, na nikiwa nafanya katika kampuni ya SGA. Katibu, imekuwa ni miaka mingi wakati wanatangaza mambo ya increment. Pale kwa increment unapata kwanza
wanatuandikia sisi, wanasema watchman ile payment. Na mnavyojua sisi tulitolewa jina ya watchman, tunaitwa security officers. Hapo kwa wage bill unapata katika kitengo cha ulinzi tuko na vitengo tofauti. Tuko na madereva, tuko na mtu anaitwa dog handler. Hasa mimi nimekuwa dog handler kwa miaka yote hadi leo hii. Unapata tuko na watu ambao wanaitwa inspectors ama supervisors, lakini katika hiyo wage bill hakuna mahali wako captured. Unapoenda kuuliza huyu jamaa ambaye anatembea na umbwa usiku mzima au mchana mzima, je, basic yake ni gani? Hana basic yoyote pale. Umbwa ina cost more than 100,000. Huyu mtu anapewa basic sawa sawa na ule jamaa mwingine ambaye atembei na umbwa. Umbwa iko na lots of infections. Yeye anatumia pesa mingi kutunza afya yake kuliko ule jamaa ambaye hatumii umbwa. Dereva vile vile anapogongesha gari au gari linapopata accident analipishwa zile spare parts, ili hali yeye hana basic pale. Kuna mtu anaitwa car commander, kuna mtu anaitwa crew. Katika kitengo chetu cha ulinzi hawaangaliwi. Katibu, tunaomba wakati wage bill inatangazwa, please wakapche hizo vitengo zetu, tutakuwa tumesaidika. Asanteni. Omba tafadhali shorten please. Bwana Yesu asifiwe. Katibu, all protocols observed. Ninakuomba katibu, lengo kuu ikifika tarehe 1, please, tumeenda njaa sana, ambia rais atangaze kitu. Mimi kwa majina naitwa Simon Kwemboi Ndiwa, natoka kampuni ya Secrex. Na katibu, pia upande wa security, ninaomba ya kwamba utuunge mkono. Sisi hatutaki mambo ya percent, unga mkono private sector 30,000. Asante. Amjambo nyi wote. Kwa majina naitwa Martin Kioko kutoka printing. Na ile kitu katibu naweza ongea, uangazia mambo ya freedom of association. Alafu kuna hii kitu ingine inaitwa outsourcing, inamaliza union yetu. Asanteni. Viongozi oye. National Chair Only. Katibu mkuu, General Secretaries, nashukuru Mungu kwa hii nafasi nimepewa. Yangu ni kuomba katibu mkuu kwamba kuna shida ya privatization katika sekta ya maji. Iko shida kwa sababu itakuwa ni ngumu wananchi wetu kupata maji na italeta loss of jobs katika sekta ya maji. Katika hiyo bill ambayo iko Senate sahi na imepita bunge tayari, ina propose ya kwamba maji itaenda kwa mikono ya watu private. Tunaomba katibu mkuu, katika kazi yako na wisdom yako, ongea na serikali waweze kutoa hiyo privatization. Maji ni uhai kwa wananchi wa Kenya, na tunaomba isikue private. Asante sana, Mungu awabariki. Katibu mkuu, kwa majina naitwa James Cheptrim, Branch Secretary at River Kitengela Branch, EBZ. Ile shida tuko nayo huko EBZ ni mambo ya maji. Kutoka Nairobi wanatufanyia rationing ya maji huko EBZ, especially unapata wa mama choo mingi sana haina maji. So tuna expect kuongea hiyo kwa first priority kwa sababu ya mambo ya maji ya EBZ wanafanya rationing. Also mambo ya electricity imekuwa too high. EBZ sasa investors wengi iko EBZ wametoka wameenda Tanzania, wengine wameenda nchi zingine. So angalia hiyo na waangalie upande investors na tax rate iko juu. Asante.
Yangu ni tofauti, si ya security. Yangu bana atoli samani na viganga kalele akiona mfanyakazi na finywa. Leo wangapi hapa nakubali ya usilevi? Nani anakubali ya usilevi? Hii serikali ya sasa natukata pesa na nguvu bana atoli. Tunataka ututetee tusikate usilevi. Angalia mimi ni mzee. Mimi ni mzee. Natoka mali huyu natoka. Roba Duba. Mimi natoka mali Roba Duba yuko nyuma yangu natoka. Tunatoka na yeye mali moja. Kusema kweli kama mimi nakata wa usilevi, tabata nyumba siku gani? Kwa hivyo hii serikali ya sasa nafinya sisi, naomba bana ateli usinyamaze, uende umwambie hii serikali isikate sisi usilevi. Asante sana. Sasa sumumbikie makofi huyo mtu. Niliona juzi akiongea huko kwa mapawapo pia. Si ulikuwa na yeye? Ndugu yake, okay. Anaitwa Dr. Atoli, hapana Atele, Dr. Atoli. Lakini sawa. So, ni nani mwingine? Yeah. Haya, tusikize viongozi. Hiyo ilikuwa mzuri, si ndio? Anamwezi kunipikia makofi hata. Na katibu sumumpikia makofi ndio achukue sawa. Wacha ni kuna Profesa Wangara kutoka naito wapi huko Western. No. Yeye ni mtu ya sukari. Mumias ya. Na makampuni kubwa. Takeka kidogo. Yeah. Yeye pia anatusaidia kwa demarcation ya unions ili usiingie kwa boundary ya mtu mwingine. Ilikuwa ika hapa moja mzuri. Haya. Katibu mkuu ndugu Francis Atwoli, mwenyekiti, viongozi wa wafanyakazi na shop stewards, hamjambo. Hali ya weather sio nzuri, lakini tutazungumza mambo machache sana. Kwanza nawakaribisha Labor Day, mkuje kama mmejipanga vizuri na maandishi yenu sawa, na kila kampuni, hatutaki kampuni zingine kukuja kwa demonstration na huku wamefungia wafanyakazi wao kuingia kwa union. Wasitumie nafasi hiyo kumarket vitu zao na wamezuia wafanyakazi kuingia kwa union. Kwa hivyo kila kampuni ambayo inakuja na demonstration, kiongozi wao ni shop stewards mbele, wamebeba bendera ya chama, ndio kampuni iwe nyuma. Si ndio? Haya, la pili. Nataka kukusia mambo ya demarcation. Umeambiwa mimi ni chairman wa demarcation. Tuna shida moja na viongozi sisi, nikiwa mmoja wao. Uchaguzi unapofika, wafanyakazi wanachagua viongozi wao. Kuna wengine ambao walikuwa viongozi wanapoteza viti. Wakipoteza viti, kenye kinafuata ni kuanza kurecruit wafanyakazi kutoka kwa union hii kupeleka kwa union nyingine. Hiyo mtindo muache. Unapoteza leo, kesho utarudi kwa uongozi. Usifikirie umepoteza na imeisha hivyo. Kwa hivyo tukae kwa vyama vyetu, tuchenge vyama vyetu, tusiwe watu wa kutangatanga. Tajiri anateka advantage. Kwa sababu ukifukisha wafanyakazi, kitu anafanya ni kusema ya kwamba hatambui union yenye ilikuwa na recognition na yeye, anasema wafanyakazi wamehama. Anawaacha wafanyakazi ndio wanabaki kwa hewa. Tafadhali tujihadhari na hilo jambo, na tutasiti kufanya vyama vyetu siwe na nguvu, viongozi wenu wawatetee ili tupate CBA. Na kwa viongozi wenzangu, tafadhali tusiwe watu wa kuwa viongozi na hatukamilishi ile inayotakikana. Kuhakikisha CBA umenegotiate,
kuhakikisha unatetea wafanyakazi na KCS zao, kuhakikisha kila jambo linaendelea ili wafanyakazi wasikutoroke. Yangu ni hayo na Mungu azidi kuwabariki. Asanteni sana. Haya. Now kuna wawili peke yake dakika mbili kwa sababu ya mvua. Now katibu, lazima hii watu kesho wataanza kunipika vita. Wacha wasalami wale wako wasimame tu, alafu waangue mbili peke yake. Si general secretaries? Yes. Au na wakubwa. Tuanzie huko. Yeah. Simameni tu, alafu nasema China. Alafu hiyo ingine. Yeah. Just China tu peke yake. Na nyinyi mupikia hao makofi kama China akikaa pika makofi zaidi alafu akae chini. Yeah, Chairman, General, my colleagues, General Secretaries, shop stewards, Bwana Yesu asifiwe. Nione mkono juu. God is good and all the time. Wangapi wamefurahi kuona katibu mkuu? Asante sana. Mimi Chairman naomba rudi dakika moja tafadhali. Yeah. Anataka niseme ya kwamba sector ya private security imekuwa na myriads of challenges. Na mnajua mambo ya reform is a process. Jana ama juzi Mheshimiwa Rais alichagua chairman wa PISRA na hiyo board iko properly constituted, na yale masuala ambayo mmeuliza members wangu wameuliza katibu mkuu, tulikuwa na board jana. Na tumesema ya kwamba hii industry of private security, one CBA, one union. Na hiyo tunafanyia kazi. Hivi karibuni tutakuwa na kikao ya supervisors na shop stewards, na hiyo mambo yote tutaongelea pande hiyo. Mungu awabariki sana. The chairman. Tafadhali just introduce yourself. Okay. Mvua itatupiga hapa. Habari zenu nyinyi nyote. Mimi naitwa Beatrice Modoni. Ni General Secretary wa Jockey and Betting Workers Union. Ningekubaliwa ningesema kitu lakini lazima. China tu. Solidarity. Hiyo ni sauti ya wafanyikazi kweli? Solidarity. My name is Amos Karisa, the Deputy General Secretary of the Bakery, Confectionery, Food Manufacturing and Allied Workers Union of Kenya. Kwa wale ambao wanapenda keki, sasa sisi ndio tunawatengenezea keki tamu. Tunapenda yote. Makofi. Thank you very much. Yeah, asante baba. Hamjamboni wote. Hamjambo tena. Kwa majina ni Nicholas Ombaka. Nimesimama kwa niaba ya my General Secretary Mr. Wycliffe Nyamwata ambaye hayuko katikati wetu kwa sababu ya kiafya. Yeah. Asanteni sana. Masop stewards. Thank you very much. Asante. Solidarity. Kwa majina naitwa Teresa Jerry, General Secretary, Mkurupupa Workers Union. Sijui cheo utaniruhusu niseme kitu. Kuna ingine hapa. Solidarity. Workers oe. Naitwa Rose Omamo, General Secretary, Amalgamated Union of Kenya Metal Workers. Asante Rose. Habari zenu nyote. Naitwa Sava Wycliffe, General Secretary, Kenya Hotels and Allied Workers Union. Bwana asifiwe. Kwa majina Eunice Mwende from Kenya Shipping. I'm representing our GS. He is not feeling well. Jambo. Kwa majina ni James Torome, General Secretary, Kenya Union of Special Needs Education Teachers. Instruction are very important. Eleta pande. Haya, leana huko. Jambo, tusalimiane. Asante sana, God is good. Mimi naitwa Nelson Moneki, mimi ni trustee wa COTU. Asante, makofi. Jambo wafanyikazi wenzangu. Kwa majina Julius Maina, General Secretary Kenya Shoe and Leather Workers Union. Asante baba. Bwana asifiwe, Shop Steward.
Asante. Mimi ni Deputy General Secretary, Kenya Plantation and Agricultural Workers Union. Mimi naitwa Thomas Kipkemboi. Apili yangu ni kwamba maswali ambayo mmeuliza katibu inatakana mulete wengi kwa kiwanja ili apate nguvu siku hiyo president aongee jambo hilo ndiye anasikia. Asante. Umejua watu ya shamba kubwa kubwa? Mnajua? Umeona yeye? Umeona hapa? Pika makofi bana, sema tu. Asante mwandishi. All protocols. Marafiki zangu amjambo. Kwa majina naitwa Robert Jeru, General Secretary Kudhei Workers Union. Thank you very much. Asante. God is good and all the time. Mbona muitiki? Hata kama ni baridi tuko sawa. Kwa majina ninaitwa Caroline Ruto. Mimi ni Second Assistant Secretary General COTU na natoka chama cha Ketau. Hiyo ni ya stima ya umeme. Karibuni COTU. Alright, asante sana Chair. Yangu itakuwa mawili tu, alafu nimpe mwenyekiti, alafu akaribishe mwandishi mkuu. Kitu ningetaka kusema mwandishi wa kwamba wacha Robert Duba aongee kwanza. Asante sana. Wafanyakazi oye! Mimi naitwa Robert Duba, General Secretary ya County Government Workers Union. Katibu, I want to thank you so much. General Secretaries wote na wafanyakazi wote. Tuna changamoto mengi na nina hakika na nimepata kushughulika pamoja na hao wengine inapata attention ilivyo. Kwa mfano, tumepata barua kutoka kwako kwa ofisi yako tufanye proposals mingi ambayo itasaidia kubadilisha sheria vile ilivyo sasa katika Kenya, sheria ya wafanyakazi, Labor Relations Act. Tangu 2007 haijakuwa revised, kana vipengele vingi ambayo zinafaa kuangaliwa na tunakuandikia proposal vile uliongea na tafuta nafasi ili tupate kushughulika na kuongelesha president ya nchi yetu ili tuweze kuweka malalamishi na shida yetu kwa meza ili tuweze kuongea. Kwa sababu labor movement maana yake ni kushughulikia wafanyakazi katika kuongea na kuelewana na wafanyakazi na serikali. The tripartite fraternity, which you are doing very well. Tutakusupport, tutaenda na wewe all the distance necessary. Kuna mambo ile ya kupunguza also retirement age. Kila kitu ina changamoto yake. Tuangalie kwa kina. Kupunguza retirement age itadhuru wafanyakazi kwa kiwango gani? Tutakuwa na wewe, tutakuwa pamoja, tuwe na solidarity. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Asante sana. Asante sana mwenyekiti. Yangu itakuwa machache kabla nikaribishe mwandishi. Kitu ningetaka niongee juu yake ni kuhusu mambo ya wale wafanyikazi wote walioko katika public service. Tuna shida mwandishi mkuu. Pesa zote ambao tunapata tunalazimisha tuweke kwa e-citizen. Na pesa ikienda kwa e-citizen hairudi kwa idara ili tupate mshahara kwa wakati unaofaa. Hii ni jambo ambao lazima tutafute. Hatuna shida ya pesa kulipwa through e-citizen, lakini iwe inaregeshwa kwa idara so that idara ipate nafasi ya kufanya biashara yake na kulipa mshahara wakati unaofaa. Most of the public service corporations na state corporations sasa mshahara haipatikani kwa wakati unaofaa kwa ajili pesa inachelewa katika e-citizen. Naomba Treasury wafanye juhudi ili within 24 hours hiyo pesa irudi, watu walipe mshahara kwa njia inayofaa, ili watu walipe mshahara yao wakati inatakiwa, walipe house rent, walipe shule, wapate nafasi ya nauli na wapate nafasi ya kulipa school fees. Kwa hayo mengi na kuficha, wacha nimpe chair akaribishe mwandishi mkuu aongee na nyinyi. Makofi kwa deputy. Umekuwa very precise. So wenzangu, kwanza katibu, kwa sababu tutakaribisha wewe sasa. Now
ile shida ya EPZ katibu na kiwanda zingine, iko mambo ya corruption ya maji, na wamama wakienda kwa toilet hakuna maji, na hiyo mwenye akili au mwenye masikio anajua ni ngumu sana cooperate bila maji. Kwa hivyo kuna shida huko. That is why people wanaondoka, na wakiondoka tutakosa kazi. Alafu hata hiyo vitu deputy anasema hii system ni mzuri, lakini sasa tabu ni ya kwamba hata kwa shule ni shida. Zamani sisi tulisoma na marakwe, nasoma na kuni. So I don't know how you can change into kulipa citizen. I don't know. Kwa hivyo ni shida. Angalia hiyo. Ya mwisho, katibu, kuna watu wengine wana unaita social media. Unaita nini Njeri? Siku ngine katibu amekuwa hospitali, siku ngine nilikuwa hospitali, watu wanaweka propaganda. Shop steward ni muhimu sana, si ni kiongozi yetu. Tuko na kiongozi mwingine kweli? Iko. Sasa baba mwingine ameenda Afrika. Mnajua? Sasa baba ila amepaki ni nani? Muniambie, sikumu sana mimi. Mimi nasema, yeye ndio nasema watu walisema alikuwa hospitali na hawezi kutoka na hakuwa hospitali. Iko mtu anajua ukienda kwa hospitali hawezi kutoka, si ni ya Mungu au namna gani? Watu kama hao tunasema nini? Nataka nione mikono yenu, sio tu kushindwa na kukaa. Naona mikono. Na wakijaribu tena tutafute hawa. Au nyinyi waoga? Atukuletee wewe ndio naenda kutafuta. So kwa hivyo mumuombe kiongozi yenu. Si ni sawa? Ama ni people watasema watamuombea? Munamuombea? Are you sure? Are you sure? Bas, hii watu ya media sijui kama wanaona. Wamesikia? Kwa hivyo tuweke makofi kwa Mheshimiwa Daktari Francis. 1 bana. 1 2 simama kidogo, simama bwana. Sima. Tunataka, si ndio? Saila nakuja tunapika vigelegele. We have only 1 leader kwa labor movement, isn't it? Mwambie jirani kama kuna mwingine angoje. Haya, 1. Wache makofi vizuri. 1. Asante. Katibu mkuu. Ongea. Chief Shop Steward. Asante. Fungua na ufunge. Aya, asante katibu. Moyo kulio ingoye mono endimende shina mshalo Jose miandu cheshi barano mikoyo kosi Bie kuyo mungoni omoyo Moyo kulio ingoye mono endimende shina mshalo Jose miandu cheshi barano mikoyo kosi Bie kuyo mungoni omoyo Winjira Oishina Shamani Kaira Kapteni Anu Josi Demiru Hacheshado Nilehom Salama Kwa Yesu. That's okay. Thank you, Ken. Tuna problem moja ya mvua, and it is threatening and it is really. Na sisi tulikuwa tunataka mvua. Na
kitu kikubwa kimetuleta hapa ni mambo ya kumobilize ourselves for the International Labour Day. Ningelikuwa hapa mapema, lakini pia issue inaambatana na madaktari wetu, inakula sisi viongozi wa wafanyikazi kichwa. Na vile mnavyojua, nilienda ILO tarehe 18, tulikuwa huko ILO Barasa na nani, tulitoka hapa tarehe 1. Kufika huko tumemaliza mkutano wa huko, na eneo hili tarehe 6 mpaka tarehe 8 mwezi wa Februari, Wangara na Barasa waliturepresent kule Dar es Salaam kwa ajili tuna uchaguzi wetu wa International Labour Organization Governing Body tarehe 10 Juni. Na mimi nimefanya sana zaidi ya miaka ngapi Barasa, from 2008 nilichukua kwa mganda, na nikienda kila wakati wananichagua, na hii ni kitu inataka irotate katika region. Na nilikuwa nimesema tujaribu ndugu zetu wa Tanzania kwa ajili nimeleta maendeleo, nimeleta mabadiliko katika ILO, nimeleta hii kitu sasa mnasikia inaitwa coalition, Global Coalition for Social Justice, ambayo component of decent work, ile mnasikia kazi mzuri inaingia hapo ndani. Nimeleta the first African kuwa Director General of International Labour Organization. Hiyo ni kazi mingi, hata ukienda huko wanasema hiyo mtu alifanyiwa campaign na Atwoli. So nikasema hivyo iende, lakini hapo walipokwenda huko wenzetu katika eneo hili wakakataa. Wakasema mzee Atwoli ndio moving diary ama library ama data yetu ya information ya wafanyikazi katika this region. All what we have in Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Zanzibar, Ethiopia na zile nchi ziko karibu kwa hii region, it is because of me, after having been elected as the president of the larger trade union federation of Eastern Africa. Wale wakakataza, Wangara alikuwa huko wakamkataza. Vile the way you coordinate Africa and Asia, come and coordinate us. Alafu tutaona matokeo itakuwa namna gani. Sasa tulipomaliza mkutano, Barasa alirudi, mimi nikaenda Gulf. And I was on the telephone 24-hour service. Lakini wacha niwaambie, labda hapa kwetu ndio kuna Waislamu bandia. Kule Gulf Waislamu ni Waislamu. Hata ukiwa kwa hoteli ikifika jioni wanaleta kitu inaitwa iftar. Sasa unawacha pale ya kulipa pesa, unaenda kwa iftar. Iftar is free. Chakula ya iftar ni tamu kushinda ya hoteli. So nimekaa na Waarabu sana na nikapata nafasi ya kwenda kule Yemen, ambacho chama chetu Kemboi ni kubwa sana. Yemen wana agriculture, wanajaribu kusupply vitu huko na nini. Hawa kanikatalia pia for 3 days. But I was on telephone 24-hour service. Nilikuwa kwa simu. Ukitaka kunipata unanipata, naongea na chairman yangu, naongea na Rajab. Mimi watu wanaenda, unajua ukiweka jina la Atwoli kwa mtandao, you make billions, ama unapata followers kwa dakika 3 imejaa. So people are trying to do business with us but in a negative way. Naweza kusaidia in a positive way. Hakuna mtu hawezi kuwa mgonjwa. Na mimi nikiwa mgonjwa naenda public. Last year wote walijua nilikaa Nairobi hospital, appendix ilitopokea kwa tumbo. Which is very dangerous because at one time it killed our affiliate here, Joseph Bolo. Ilitopokea kwa tumbo. Nilikaa huko 2 weeks. Paka hospitali ikakataa sawa kuja kuniona, akasema it is too much. Na data yangu yote iko na daktari anaitwa Dr. Martin Wanyoike. Na nilimpa consent. Hata nikipata kisonono leo, ambia bibi, ambia kila mtu niko na kisonono. I gave a consent nikasign that you can access how my health is performing. Nairobi hospital kwenda Anderson kule kwa 4th floor unapata Dr. Wanyoike, unamwambia sisi tuko na mkubwa yetu.
Tena tunasikia ni kama anatafuta uchaguzi mwingine katika hilo. Hii mtu bado yuko na nguvu. Anasema kweli alitupatia consent. Unataka kujua area gani? Kama ni Kifwama unataka kujua area general. General atakupa 70 because ya miaka ama 80%. Lakini atakwambia na kuanga na ka element fulani, akikuja hapa tunampa dawa ya kwenda kula. Because it can't be 100% at these ages, ndio. So hakuna kitu tunaficha, na mambo ya propaganda ni kitu ya kawaida. But then also mnataka mjue hapa, these are leaders. Even if I drop the dead right now here, how what they can do, including my sister him msichana Carol Ruto, they can do what I can do. Nimemu-expose, anajua madirisha yote kule haya. Ben is up to the task. That is why I attached Ben kwa mgomo ya madaktari nikiwa nje. Na hii asubuhi nimechelewa kwa ajili ya mgomo ya madaktari. Watu wanasema watu is not talking. Wakati walipiga general secretary, I was the first person before I left ku-issue statement. But we are consulting. I have been in touch with the minister this morning. Tena ndio malize, ndio nataka kuwa in touch na chama. Because chama affiliated to COTU is an independent and free affiliate of COTU. Hatuwezi kutolea madaktari msimamo ama kutolea serikali msimamo. That is why there is tripartism arrangement. But we can narrow the gap on issues na tupata return to formula, madaktari warudi kazini. That's what I'm working on as Secretary General or as spokesperson of workers in this country. Na hii Labor Day ambayo tunaenda ni 138 Labor Day since 1st of May in 1886 hypermarket kula Amerika watu walianza kupigania haki ya wafanyikazi. So utaona watu wanaandika vitu vingi kwa magazeti, what are we going to celebrate, what do we have to celebrate. You can celebrate both successes and failures. Hata nyinyi nasikianga wakati mwaka mpya mnaanza mnatoa azimio, nitanunua gari, sijui nitajenga nini. Ikifika December 31st hiyo vitu hujafulfill. Na lazima siku ya tarehe 1 January uwe na ka holiday, ukunywe kitu yako, ucelebrate mwaka Mungu alikufikisha sawa. The purpose of Labor Day is to re-examine how have we performed since we had last Labor Day last. That is why na ni siku yetu, and it's an international day, na watu walipigania wakikufa kutafuta siku hii. Kwa hivyo ni juu yenu. Mnajua sisi tunajua sana upanzi wa maisha ama how cost of living has been. Mnaona hao watu walikuwa hapa wakiuliza maswali, watu 3 4. Yule mtu aliuliza swali, yule mtu alisema maneno iliniingia, alikuwa yule mzee Muislamu. Huyo ndiye alisema habari ya kazi yangu, to agitate on a general issue and of policy matter that concerns a worker. Hizo zingine sijui mimi natembea na umbwa, sijui nafanya nini. Katika mimi nilikupa union, kwa CBA yako uliweka wapi? Nikishampa wewe union nilikuja nikae na tajiri niko negotiate scales na vile watu wa umbwa unataka wapate. Iko mtu huko anawaambia atawapa 30,000 shillings. Hata president akitangaza 30,000 shillings must be gazetted. Mnaonaga tukiweka minimum wage kwenda juu, na watu wana gazeti ni Ministry of Labor peke yake. Sasa ni mtu gani mwingine anasema 30,000 itakuwa must? Kuna watchmen wanapata 120, 150, 300,000 shillings. Au utaweka wapi wewe ukitaka 30,000? Security officers. Yule mtu yuko na kioski yake hapa nje, turnover ya pesa yake ni shilingi 100 kwa mwisho wa mwezi. Amekubaliana na mwenzake amsaidie kulinda hapo for 20,000, which is above ile basic katika hiyo industry.
Utafukuza yeye kwa union kwa ajili yeye analipa mfanyikazi 20,000, wewe unataka 30,000. Chanzi sana. So ni lazima mketi chini, tuliwapa union. Wacha hiyo mtu anaitwa Fazuli na mimi nana anaweza futa mwingine. Is me who can sack him. Me I can sack him. Yeye hawezi futa mimi. Hiyo organization ni kubwa inaweza kufuta minister. Who is Fazuli compared to a minister? Msidanganywe jipu, na mimi naambia wewe Ndabwa watanyang'anya wewe chama. Mtu anaita watu ujui. Anakaa kwa kiti, wewe unapatiwa unakaa pale. Baadaye anakupa 1,000,000 gawia members wako. Why are you surrendering your members? Haikukuwa rahisi sisi kupatia hiyo chama. It was not easy. If you have a problem, come here, we'll assist you. Sisi ndio tunashikilia leadership ya hizi union zote. Na tukikupatia mama na hakuna kitu kinatoka ndani, tutampa mama mwingine. Kwa hivyo ile kitu nataka kuambia saa hii, it should be fast, and what doctors are doing ndio kazi ya union, to agitate for their rights. Na wakiagitate for their rights, it is our duty we are in leadership kutafuta ni njia gani mahafaka kila mtu asipoteze, iwe ni give and take on issue of negotiation. That is why I came a little bit late, na nataka kuwashukuru sana wote ambao wamekuja kutusikiza. I want to go back kwa ile kitu ile mzee amesema. Mnajua mimi nilikuwa Azimio, sisi na Raila. Na mimi ni lazima nimshukuru President Ruto. Amechukua issue ya Raila kama yake. I was the first person mimi kutoa statement hata tulipokuwa katika last Labor Day. Niliomba president nikasema we want to move towards one direction. Yes, Kenya kwanza mmepata. Kama mmepata, kama iko njia muhafaka, mwingine akitaka kupata hata huko African Union or anywhere apate support. So that our nation moves as a highly rejuvenated, united, you see, a country that can be able to focus, monitor, and see things ahead. And that is exactly what I have never seen it in my life. Mimi nilikuwa hapa nikiwa mdogo wakati wa President Uhuru baba ya Uhuru, Mzee Kenyatta alipochukua nchi hii. Alihakikisha kwamba Jaramogi hakuamuka kichwa chini. Nimekuwa hapa wakati wa Moi ni his latest egg, anajua let's see kama tunaweza kukubali opposition after amendment of section 2A ya katiba yetu. Na it was not easy. Alafu ndiye akaanza kuongea na opposition. Nimekuwa hapa wakati wa Kibaki, it was a negotiation. Paka Kofi Annan United Nations zikakuja kutusaidia. Nimekaa hapa wakati wa Uhuru, it was a handshake. But now there is no any clear cut on the current understanding. But then the government says, my government doesn't want to hear that. Kama mwenzangu anataka kazi, wacha nimsaidie. William is not in the country. Hata mambo ya madaktari na vitu vingi, mambo mingi iko hapa. Sisi kama COTU tumefanya appointment. Hata mambo ya mishahara kuonana na yeye kabla ya siku ya Labor Day, immediately he comes. But he is doing a noble job of making sure that he comes from a state that is unified, focused, and it has people with foresight thinking irrespective of their political differences. Hiyo ndio inji tunataka sisi. Hata ukiingia hapa kwangu ukiwa kwa opposition, usiseme wewe ni mtu opposition. Na ile issue ilikuwa raised na ile mzee ya housing levy. Na zingine zitakuja hata kodi. Kodi na kubaliana na watu wetu hapa, tulitengeneza hapa, hata tukasoma siku ya Labor Day.
Matajiri hawalipi kodi ya serikali. Tulitoa wakati wa Weru, ndio watu wakaanza kulipa kodi. COTU did it. Tukaendelea hivyo, watu hawalipi kodi. Na tukasema one day there will be a government that will compel people to pay taxes. Kama watu hawalipi taxes, infrastructure inakuwa shida, vitu vingine vinakuwa na problem. Sisi katika manifesto yetu kama Azimio tulikuwa tumesema tutapeana housing. Na hiyo issue ilikuwa pushed na hawa tukiwa Serena. Sisi ndio tulimpa Raila tukasema wafanyikazi wetu wengi cannot afford paying rents. Landlords wanaongeza bei usiku na mchana. Tunataka government ikiingia, sisi tulikuwa tuna rely maybe there will be budget allocation for that. Ama watafute mbinu zingine wajengee affordable housing kwa wafanyikazi wetu. We had that in manifesto. Kenya Kwanza walikuwa nayo kwa manifesto yao pia. When you have something in manifesto, you have your own way of implementing it. Wakatafuta njia yao ya kuimplement, na hiyo njia ndio ulisikia huyo mzee akisema. But what we made sure, because sasa they are having teething problem kama a fund, na tukawaambia because pesa nyingi zitatoka kwa wafanyikazi, now we must be represented on that board. Saa hii wako na Ivasha na Ernest Nadome hayuko hapa, ma assistant yeye yuko huko, ili hakikishe all those segments of payment sisi hatufinywi. Lazima hakikishe ama haziumizi mfanyikazi, ama what will be the end results, utaendelea kulipa namna hivyo, mwisho kutakuwaje. But the program we support, na pia tujue kama kutakuwa siku ya last Labor Day niliita president after luncheon alitupata kule KICC and he explained it to all general secretaries. Na nimeambia hivi if he created any departure from the explanation we had, kama alichange vitu vingine ndani, mulete, because we are having a meeting with him kabla ya Labor Day. The main purpose ya mkutano wetu na yeye ni ya kwamba last year sisi tuliuliza general wage increase, hatukuuliza minimum, because since 2022 akiingia kwa serikali uchumi ilikuwa mbaya sana, na everybody was hit. Hata uwe kwa ofisi gani, uwe na CBA au na CBA. In 1972 mzee Kenyatta alitangaza general wage increase to cover everybody. Sisi tuna CBA, tuna CBS. Minimum wage haisaidii sisi. Huwa tunapigania wale watu wengine wa chini wa nje, ili wakikuja juu sisi tuna build our CBS from there. Ama wale watu wanaturepresent katika wages council. Na hawa watu mnaona kwa magazeti kila saa kwa social media, they are not members of the union. Wana incite nyinyi, wanasema your leaders are doing nothing. Kemboi tumerenew CBS ngapi katika plantation? 42 CBS. Ili hizi 42 CBS sikave some of the deductions serikali inatoa kwa mshahara wa wafanyikazi. Yaba CBA. Na ukiangalia watu wote they are busy with their CBS. Our authority and power is in two documents: recognition agreement and collective bargaining agreement. Hapo ndio unataka kujifungia. Hata nikienda kuongea pale Uhuru Park, mambo inahusu CBA. Baadaye labor, because we registered with the ministry, it advised government, these people have got a CBA. Why don't they put what they are asking in their CBAs? Ukiona problem ya negotiation, unakuja hapa tunakutafutia expert. Because the world is changing fast.
sometimes we might not be able to move as fast as where the world is going now. Tulikuwa na zile teknolojia za zamani, zile za polytechnic technology, kupiga randa, kupiga nini. Tukatoka hapo polepole, tukatukuja kwa easy communication era. Wao tulikuwa na teleprinters, telexes and so on. Tukatoka hapo, tukaingia half both. A half year zamani and the new one to come, ambao waliita unlock system. Pali inatoka inakuwa driven by modern automatic equipment. Ikifika kwako is unlock. Hiyo tumetoka huko, tukaingia kwa computerized era. Pali watu wanatumia computer. Na hizo computer, they are not as modern as what we have now, because they are not smart and they are not digital. Sasa tumetoka huko, tumeingia to the really digital world, which has introduced digital economy or e-platform or platform economy or e-commerce or economy, electronic economy driven by electronic. Sasa, what it has created is the most dangerous one, because the modern technology inhalate artificial intelligence coupled with plastic biology. Unaweza kutengeneza mtu, unampa chip, unamweka ndani, unampa program ya kufanya kazi for a week or for a day, na ataenda vile yuko program. Na ukimwambia maneno anasikia. Mwambia usubuhi nipate chai, kila kitu yuko kwa meza, utaipata. Ukimaliza usafishe vitu uende, atafanya hivyo. Huyo mtu sio mgonjwa aende hospitali, aendi mgomo, auliza overtime, afanye nini. That's where the world is going. So as we move, we need also to look into those aspects. And particularly when it comes to modern collective bargaining. We must have smart people in the office. We must expose our people to IT, information technology. If you don't have those people, there are a lot of young men from the university. Employ them, train them to match the current world economic trend. Ndio mtakuwa relevant. Otherwise, we are going to be irrelevant. So I just wanted to tell you that as we celebrate Labor Day this year, we will repeat. Na yule msichana wangu economist anasema the minimum, if it were to be general wage increase, it will be 26.3 or something around there, ambayo inaweza kama itaenda kwa everybody. We want to see kama negotiation tutaenda na serikali, kama watakuja na basic na sisi tuche na general, na we will have some officers with me here na watu ambao wanaelewa ni wapi tunataka tupeleke wafanyikazi. Whatever will come out, we will let the president announce. That is our work. But more importantly, muje kwa wingi. Ndio tunaweza ongea maneno ya e-citizen. Okwara naongea hapo. Hizi pesa tutapanga. Ndio tutaongea maneno ya housing. Kama mmekuja kwa wingi. Mambo ya housing levy. Na ndio tunaweza ongea what will be our benefits after hiyo. Na ndio tutaongea juu ya matajiri. Because vile unasikia Chebi anasema kule, matajiri wanataka tu kitu kidogo akimbie Kenya. Because they are not paying taxes and they are making money. But now currently government is narrowing down on them. Kama government hapana correct some of these other things to attract both foreign and indirect investments, wataenda. Barasa, what will Barasa? Tulikuwa na mkutano gani ile tulilonja hapa economic paper yetu? What was the date? 24th of February. 24th, I'm being told it was February.
No, it was January. It was January. Tulikuwa na mkutano hapa na COTU ili prepare paper on a devaluation of Kenya shilling. Hii ndio ilituweka pahali pabaya sana. Shilingi yetu kwa dola ilikuwa imepita almost kufika 160. 164. Unaona? Na tukafanya research together na kijana mmoja kutoka university, economist. Na tukatengeneza paper ambayo ilishika kila pahali. Hiyo paper tukajua hii msukumo tunapata kutoka kwa World Bank na IMF. Tukapeleka huko. Paper tukampelekea waziri wa fedha. Aone mambo ya shilingi. Ikiendelea hivi hakuna Mkenya atabaki hapa hai. Because most of strategic things including medicine we import. Tukapeana kwa Central Bank of Kenya. Tukapeana na wale watu wanahusika na mambo ya pesa. Na nikaambia hapa watu, the press was there. Mkiangalia clips zenu watu wa press mtaona. Nikawaambia the devaluation of our shilling does not reflect the true economic performance on the ground. Kenya has huge informal economy, and our informal economy drives formal economy. Naona hii watu wa vioski wa nini hii wanapeleka mabilioni ya pesa kwa bangi na chondo, na serikali ikimonta hizo pesa haiwezi kujua na haiwezi kudip our economy iende tu chini namna hivyo. We don't depend on the actual daily monitored economic activities. And that is why when the world had a global financial and economic crisis, Kenya and other African countries were not hit when Obama was being elected president in the US. Because of our strong informal economy. And in the region where the satellite of economic activities. We drive Uganda economy, we drive Tanzanian economy, we drive Zanzibar economy, we drive all these economies around us, including Kigali and what have you. They are driven by anyone who wants to go and invest there, anaingia Kenya na wacha hapa dollars. The money they use in Sudan, South Sudan, Darfur, yote hiyo pesa inawekwa hapa, watu wanaenda kufanya economic feasibility studies before they come here. So you cannot just wake up from the wrong side of your bed. Unasema shilingi ya Kenya iko devalued. When we said that na tukapeana hiyo makarata na tukaambia serikali consult here, consult here, consult here. From that date, the following day, shilingi ilianza kuimprove up to date. And I want to appeal to our economists, and I had appealed to them. They must not leave that trend. Washikilia hapo, because pesa za kigeni ndio zinafanya nchi na survive. Na hapo ndipo tulipokuwa. Na pia hii ni maneno nyinyi mnataka kujua. Kwa sababu watu wanasema sasa Atuoli ameingia kwa serikali amefanya nini? COTU is not affiliate of government. It's not even a department. Lakini wakati serikali ilikuja, we protect you people. Now to protect you, we need their police, we need their services, we need everything. We cannot go solo. Na kulingana na tripartism arrangement set from International Labour Organization to here, government on issues of labor, it works under tripartism arrangement. Tatu, that is employer, workers, and government through Ministry of Labor. So hatuwezi kurani, hatuwezi kuwa tunaenda Geneva. The Geneva delegation every June like this June will be led by government minister. Kwa hivyo ile mimi sikuwa natafuta kiti kwa Azimio. There was lots for workers I was fighting for. Na hao walipitisha wakasema that was a resolution. So I had to go back to the office. Na nikamtangazia nimeenda back office. Na serikali through interested parties na through sisi tukafanya appointment kukutana na mkubwa wa nchi.
Tulipokutana na mkubwa wa nchi, sikuenda peke yangu, nilienda na hao wote. Kitu ya kwanza tukamrequest aje atupresidie over Labor Day. Akakubali. Kitu ya pili, since we attained independence, no Kenyan president has addressed International Labour Conference in Geneva. Sasa ni sisi uongeanga wanasema hii watu wanaongea vizuri. Where do they come from? Akakuja Geneva na sisi June, recognizing the request ya hawa. Tukamwambia kitu ya tatu, tutakuwa na conference ya Afrika mzima hapa Nairobi, Safari Park, mwezi wa Novemba. Uje utufungulie. Akakuja akatufungulia. Na nikamwambia hii nchi zingine tunaenda, serikali huwa ina support wageni kama hawa. What are you supporting us with? Your government. Akatuma 10 million shillings kwa hoteli Safari Park. Akatuma president ya hiyo mkutano ambayo tulikuwa nayo Safari Park. Akasema my contribution will be 10 million. Nikasema basi kuja direct to the hotel. Akarudishia nyinyi deni yenu chini Rebecca. Sasa deni ile tuko nayo na president ni ya mwaka hii. Na ndio tunangojea tukae tena tusikizane. Barua amepata, yeye ni mgeni wetu tarehe 1. Mambo ingine hii kama yule mzee amesema na wengine, policy issues. COTU deals with policy issues. Mimi natoka plantation, huwezi kuja hapa usikie nasema kule plantation tutafinywa hivi tutafanya. Tunaorganize na Kemboi. Kama iko Nyapara anasumbua wafanyikazi, anaendewa usiku na wafanyikazi. Siwezi kuja kulia hapa. Pole pole tu. Kama mwingine alipelekewa shop steward wetu msichana, anakaa na yeye. Tuka-incite rafiki yake mwingine anakuja na bibi kwa bar. Nasema angalia mzana kaanga na huyu msichana. Na ajui mzee hizo innocent lakini yeye anasumbua wafanyikazi. Anafagiliwa na ile alilea mpeleka huko bibi yake, anafagiliwa na nyumbani na mama. Namwambia kumbe yeye anaendanga huko kwa hii maneno. So we deal with them at our own level. Here we deal with policy issue ambazo na concern mtu wa local government ama wa chama cha Robatuba, mtu wa maji, mtu wa security, mtu wa tailors, mtu wa vyama vyote. So when you come here, we want a policy direction. Ya kwamba nchi hii ile naweza kuuliza rais, in your opinion, unaona tunaenda to the right direction? Kama hapana, uniambie hii ndio unataka, ukikutana na mkubwa umwambie. Unasikia? Na pia mimi husema na facts. Ukinifuata tangu nilipokuwa hapa 30 years ago, nikikuja hapa nimemaliza almost 20 years. Niliambia wafanyikazi kama watu wana kiwanda yoyote itakayodeclare wafanyikazi redundant, hiyo iko kwa kilipu, utafute. Chomeni hiyo kiwanda. Tajiri wa lose na wafanyikazi wa lose. Ikasimama. Siwezi kutoka hapa naenda Huisero huko nyumbani kukaa huko saa hii mvua imenyesha kama hii. Na tajiri alipepa pesa ya jasho yangu. Na akaenda kufungua kiwanda pale nyingine. Choma. Na wakasimama. They stopped it. Nikasema if there will be a question, let somebody come and ask me. Because njia za redundant zisiko wazi mpaka mtu afuate sheria. So what I'm trying to say in brief, mambo yote ambayo inatukabili hawa jamaa wana handle in a positive way. Na inataka umoja, pana propaganda, pana social media, hapana newspapers issue. Kwa hivyo kwa ajili ya mvua nao ndio imesidi. Mimi nataka kuona ukiwa na watu ambao utaleta, mulete watu wengi. Siku hiyo tarehe 1 muje kwa wingi. Na sisi na hawa tuko kwa majadiliano. And I'm sure hakuna mtu ajui vile maisha imefinya wa Kenya. Hakuna ile ajui. Hakuna ile ajui. Kwa hivyo tukimaliza mkutano
ya pale kwa park Uhuru Gardens, I'm 100% president ata respond positively. Na pia kuna waziri mwingine rafiki yangu aliadmit akasema president alikuwa anataka kuongeza nyinyi pesa, na ni mimi nilimwambia tumeingia kwa nyumba hatujajua nini iko huko. I am apologizing. Mimi na accept apology ya huyo minister because he told me personally. Kwa hivyo wale wenzetu ambao wana mambo mingi atashushwi juu ya uongozi wetu hapa, nataka kuhakikishia hapa tuko dhabiti. Hizi zote nikiwasomea ni document mzuri sana prepared na sisi ambazo ziko geared towards helping you, including hii. Hii ndio imetusaidia ku strengthen economy. Na unapata mtu anatembea huko nje anasema watu wa COTU wanafanya nini? I produce economic paper ambayo inaweza kusaidia serikali kufanya shilingi yetu ipate nguvu, ili mambo ya importation ya vitu vingi viche katika nchi yetu. Badala ya shilingi kudepreciate, ya appreciate. Hapo ndio kiongozi wewe anaangalia. Kwa hivyo nataka kuwashukuru na nitazidi kuwashukuru. Pia kuwashukuru kwa kuja kwa wingi wakati wa mvua. Tuko na final meeting on 28 tarehe 28. 27. Hiyo ndio tutapanga mipango ya kurudi kusherekea hiyo Labor Day kama ile ya last year. Na mambo ya Labor Day vile nimesema is not only to celebrate successes, even our failures. Pale hatujafanya vizuri, nimeambia watu wangu wa plantation watengeneze committee. Since we had last year Labor Day up to date, sisi tuko wapi? Unaambia watu wa union mnatengeneza committees na leta report. Nasema hii hatukupata, hii tulipata. Hii hatukupata, hii tulipata. Hii huwezi kupata 100%. Lakini ukipata kidogo unashukuru. Na pia nashukuru our leaders. One of the most important of a trade union is to protect the rights of working men and women. These gentlemen and ladies have tried. Hakuna kesi zile tulikuwa tunapata hapo zinakuja tumefutwa watu 200, tumefutwa watu gapi, tuna shida gani? Hao wamejaribu. Na when you see labor movement is quiet, it has sound leadership. Kama hakuna sound leadership, watu watapiga kelele kwa hiyo union. Mtu hawezi kubali kukatiwa pesa zake na union haifanyi kazi. Mnasikia hiyo maneno? Kama si kusipochunga, those your members will go away. So I want to appeal you gentlemen to continue doing what you are doing. You have our total support to protect hawa watu wetu. Na pia kuhakikisha kwamba kama kesi ni industrial court inaenda. Ukitaka usaidizi, we have lawyers here. Tuna lawyers hapa wa kusaidia. Ukitaka evidence ya daktari, mtu aende kwa daktari union haina pesa, we have doctors here that we can consult. So that you go to industrial court with a concrete case that you will be able to win. Na hiyo ndio kazi yetu kama viongozi wa wafanyikazi. Pana propaganda. Pana propaganda. Kazi ya kweli na kitu inaweza kufanyika. Na kupata nduru kutoka kwa tajiri nyinyi mnajua sio rahisi. Even 1% nimemaliza almost 6 months nikifight na watu wa Taita Sisal. Kwa percent moja kwenda kwa mfanyikazi 6 months fighting. Tulikubaliana juzi nilipoingia ndio walipigia nikasema take my percentage. Na wanatengeneza CBA kutoa kwa tajiri percent moja. Na hiyo percent tulikuwa tunataka tuongeze kwa hizo zingine ndio tupate kwa miaka 2 tukipiga mtu fanyikazi ataenda na kitu mzuri. And that is our work gentlemen. Kama mngelikuwa mnapata utapata negative reports kutoka kwangu, Atuole amefanya nini, amefanya hii na ile. Wakati nilitaka mama mdogo niliwatangazia. Because nyinyi ndio watu wangu mnanilipa mshahara. Na nyinyi ndio mtaangalia tutapata wapi bahari ya kupeleka kwa mama mdogo. I announce to you here. Na kwa magazeti na kila kitu watu wakajua. Hakuna kitu ya siri kwangu. Na mimi ni wenu. Na simu yangu mko nayo. Hata nikiwa Ulaya natumia simu ya hapa. Ukisikia propaganda ya watu wanaotaka kutengeneza pesa wakitumia jina yangu, just call me. Mimi nikasema wangelikuja Nairobi Hospital last year
between September, niliingia September 16 nikatoka October 3rd. Ndio angelisema hii mtu hawezi pona huyu. Because appendix unakula kupitia hapa. And I have never reached that stage. Na tuko na madaktari tutaangalia. Siku ile daktari hata atani advise don't go to Labor Day. Utaona ukwaro. Utaona Kinadome ama utaona sister yangu Karo. They will lead you. Reverend Chebi utamuona. Rebecca yuko. Tuko na Robert Duba. These are all leaders wanakaa hapa hao. You will see them. Hata ndapo utakuja. Kuna Rosso Mamo. Hiyo conference tulikuwa nayo last year imechagua Rosso Mamo kuwa vice president wa Africa. Atungeli host na tukose kutoka na kiti. So what I'm trying to say is be rest assured there is sound leadership that is consultative. We are consulting both employers, government, and everybody. And if there is anything, I will be the first person to know. Na saa hii ninataka kuambia serikali iliyoko ya William kaa anafanya vitu yake, lakini ana recognize heads of institutions. Sisi ametu recognize kama an authority on industrial relations matters. That is why hiyo kitu inaitwa SHA, Social Health Authority, ilipoanzishwa nilikuwa ng'ambo, nikapata wameuliza hapa CV yangu na akakataa mtu mwingine asikae. Kwa hiyo itachukua pesa mingi ya wafanyikazi atuole akae huko, alinde vile nililinda pesa ya NSSF. So we are consulting, and the government that is consulting is a good government. And always I have told you people, na hii msikie propaganda, it's better to have a bad government than not to have one. Mimi namwambia nyinyi kwenda kule Haiti sasa, there is no government. Hata president akikuja lazima apelekwe na goons. Unaona? Ama kwenda kwa nchi nyingi failed states, ziko ambazo hazina serikali kabisa. Area hii watu wamejikatia, wanachukua kodi yao na ujui kama ulipi unakatwa, unakufa. There is no courts. So any government in place is worth 1,000,000 times than another government. And a weak government is more stronger than one strong man. Hiyo ndio kitu mnataka mjue hiyo. So and the panya route zilitengenezwa. If there is a complaint, which panya route can you follow to address your issues? If I didn't have an authority and experience, would have I come, nimekuja, nimeingilia mambo ya madaktari, nimeongea na minister, we are consulting, because you have given me authority. You are my employers, and you elected me to work for you. And I will do that. Sina biashara ingine, hautaenda kwa kiosk hata kwa company upate niko na shares huko. I'm a salaried person kwa pesa yenu. Ni mtu wa mshahara. Hautapata hivyo. Ama upate nimeingia kwa kiwanda yako, nimekunywa chai na tajiri na bwana Tuele alikuwa hapa. Nikienda kwa hoteli ambazo zinawakilishwa na ndugu zangu hapa, mtu nauliza kwanza ni chief shop steward wa hoteli. Ndio nalipa naye bili yangu na ndiye anabeba mzigo yangu kunipeleka kwa room. Hapana nimepatiwa complimentary. Hapa nimepita Kericho huko kwetu nimechukua majani. Majani inaletwa na shop stewards wakipata. That is me. Na naambia that is why hautapata hivi viongozi wa COTU wanakuwa investigated. We are not subjected to any investigation because njia dina handle mambo yenu hapa. Nilikuwa corrupt, niko kwa shares, niko KEPSA. Kama marafiki zako wengine Andabu. Ni watu walichukua pesa KEPSA. And we know them. Na tena wanasema askari mko hapa nataka muambie. Pia mchanuke. Hiyo group force number, employer atalipa 12 million. Hiyo automated, it's not for free. Times 1,300, hiyo ni 15 billion. Hiyo mnatangasiwa huko Uhuru Park. Muulize what is the code ya Union's bank account. Ngapi itaenda kwa wafanyikazi? Mnadanganywa mchana. Ndugu zangu. Mnadanganywa mchana.
Mtu hajakuwa shop steward anasema ataleta watu hapo. Atapata tena nyinyi ndio mtalima yeye hapo. So what I'm trying to say in other words, let us be pragmatic. We have our interest to protect, and interest ya mfanyikazi kila siku ni haki yake kiwandani. And I want to let all those people who are interested kwa kazi ya trade union, hata nyinyi, wakati wa election start up. Yeah, because sasa hii timu inatoka, tunataka kuona timu ingine inaingia. Yeah, nimekuwa hapa na several teams. Sawa kina Lubembe, sawa kina Juma Boy, sawa kina Mlei. Tumekuwa hapa na timu nyingi. Wakina Ogendo, James Karebe, baadaye kaendelea na hivyo JJ Mugala. Zile grupu zilikuwa hapa, wakina Benjamin Zioka. Very powerful people, wakina Mrugu, John. Yeah. Na kama sisi tulikuwa tuwafuati nyuma pole pole, we would be weak people. Now we want to remain strong, and we are strong. Not only strong in Kenya, strong in East Africa, strong in the region, strong in Africa, and strong in the world. Organization yetu it occupies number 2 seat dunia mzima. Na nimeambia nyinyi to do so, I must have strong soldiers behind me. And you are my soldiers. Na kitu inaitwa weak ni mtu ambaye hana nguvu. Now I've told you always here, nobody would like to be associated with a weak person. Hata family yako naambianga families. Wasichana kama hawa nini, you must get a strong husband to protect you and your children. Kama si hivyo, wewe unafikiria uko na bibi kwa nyumba, kijana mwingine anapiga honi huko nje. Ti. Bibi anaambia kama mtoto Dora, kengine anachukua pole. Iko mtu anachukua bag. Bwana anauliza, na unaenda wapi? Hii watoto wamelala njaa. Unataka nikae hapo watoto wakufe hapa? Anafuta anaenda pole pole, nyumba ni ya gorofa, anateremka. Kengine ka kijana yako kanakupenda sana ama kama msichana. Tumsichana tunanga baba zao. Kanarudi kanasema dadi, tuende dadi. Ala, kanapigwa mkono. Dadi anataka kupeleka wapi? Hapa unalala njana kupeleka kwa chakula. Gari inapiga moto, wewe unarudi kwa dirisha kuangalia bibi yako akienda hivi. So we must remain strong to protect our interests. We must remain strong to represent our interests. A weak person cannot represent you. Anybody weak cannot represent you. Wewe angalia, Raila ametoa jina yake. Almost all African presidents wanasema watasupport yeye. Because he's strong enough in Kenya. And he has a strong backing ya President William Ruto, which is a very unique thing. Saya amefagia West and Central Africa. He has not come here. My friends wananipigia huko simu. Nigeria last week they endorsed Raila. And that is the way forward. Mtu uende vile mnanipeleka hivi. Ikifika pahali, sasa mnaona huyu mzee anataka akalie kiti kingine sio hii. Mniunge mkono. Sio ndio sawa? Na hiyo ndio heshima unaweza kupeana kwa your colleague. I have never seen anywhere like that. And that is why kila mtu iko na makosa yake. William anaweza kuwa na weaknesses yake like a human being. I have my own weaknesses. Everybody has. Lakini bila handshake, because mimi nilipigia Raila. Raila is my brother-in-law. Before I went to the press, nikasema nimekusupport kwa hii kitu. Naona watu wetu wa UDA na watu wa Kenya Kwanza, they are giving you maximum support. Musalia is out campaigning. You have any formal agreement? Raila akasema hapana. It's not formal agreement. Kama kungelikuwa na formal agreement, mngeliona kwa magazeti. So unaona that is a unique person. Anasema toa hii mesa, tuende tusaidie mwenzetu. So we must thank him as well on what he's trying to do. Watu wengi wangelipendelea kama mlisimama na yeye uchaguzi, you languish in poverty, vitu yako anafungia, biashara yako anafungia, so that you don't come back again. Lakini that appreciation alone, na Wakenya wanahoji na watu wengine wanahoji, hiyo inatoka at the bottom of the heart of your president. And lazima tufikirie maneno kama hayo. And that is why hata mimi nilipokuja hapa nikasema siasa ya reconciliation ndio mzuri.
Sisi hapa COTU hatukuangi na opposition. Ukisimama ukikuja na opposition, tutasimama hivi tukuangalia wewe peke yako hivi. Because we are playing politics of reconciliation and support of one another, collectively as it is required as per our mandate. Nasikia hiyo. Kwa hivyo nataka hiyo njia tufuate hiyo, lakini tarehe mosi jamani. Last time I tried after elections kuleta ile watu tulileta. Reverend wakanisaidia na watu wengine. I want general secretaries to bring people. Kama mna njia ya kubeba hao watu, keti tuone wale wako Dandora watakuja namna gani, watarudi namna gani. Lazima we must bring people. Na wale wana program ambayo ni ambali na general secretaries. Barasa yuko hapa 24 service la Bruno. Mnawaambia we have about 500 people at a place. How are we bringing these people? They will invite you, they will see how we can get people to the stadium. Ili wafanyikazi wakiwa wengi. President will not be responding to me. He will be representing to you. So hiyo ndio kitu nimewauliza. Siku hiyo tuwe kwa wingi. Mambo ingine tutaita mkutano yetu ya kawaida ya kusema ya kwamba ni lazima tuwe pamoja, tupendane, tuungane. And I'm alert. Let me tell you. According to new technology, sasa ukiingia kwa simu na simu yangu hii, unanitafuta kama ingii, wacha ile ilikuwaga ya kuforward. Automatically simu ya Bruno ama ya Barasa inapiga. Ina twinkle. Namba yako itatokea huko na jina yako. Na hao haraka watanitafuta, watasema so and so is online, is looking for you. Sio ile ya kuforward. Technology mpya. Na tena wale watu wako na simu mchunge sasa. Under new technology mtu anaweza kutumia hii kamera ya simu yako kupiga wewe picha kwa nyumba yako. Na simu yako ndio inampelekea. Unasikia tu kitu inakiliki kwa simu cha cha cha, ameshachukua kamera yako. Anajua huyu yuko wapi, wewe yuko wapi. So the technology is changing fast, particularly with smart gadgets. So we are alert here 24/7. Hakuna kitu ambayo inaweza kuuzwa hao affiliates tuseme sisi hatujui. That is why wakati David daktari kiongozi wa daktari alipopigwa, by 7 news were on KTN na vyombo vyetu NTV and other TVs. That day, the same day, tukishapata habari. And I want you to continue knowing that. That hakuna mtu, there is now a global saying that we will leave no one behind. Hakuna mtu tutawacha nyuma sisi. Kwa hayo nataka kuwashukuru. Mkutano wetu wa mwisho ni 27, mtatuletea assessment siku ile. Mtatuletea assessment how we can get people to the stadium. Maybe I would have finished the negotiations between us and the government for the purposes of making sure we better your terms and conditions of service. Lakini ngoma yetu mjue, ngoma yetu kubwa iko ndani ya CBA. Iwachie hapo. Na kama mtu yuko na shida yoyote ambayo itakayokuwa ni ya recognition ama ni na pia nataka kuwaomba prepare some of the questions out of my speech and what I've spoken, so that when we meet here on 27th we will have maybe tutakuwa na manyunyu, tutakuwa na session mrefu ya maswali kuuliza tu kidogo kwa yale tunataka, lakini the direction we are taking I have told you. Na kitu kimebaki ni kwenu. Mkikuja wengi kwa wingi, then we expect positive results. I thank you very much. Basi wandugu zangu, tumbe katibu tena makofi ingine. Alafu na nyinyi pia mjipikia makofi tukisimama. Nafikiri tufanye hivyo. Next week 27 tutauliza kama vile katibu amesema, proposals na the way forward, the way you want to be done, speech and all, and everything that is pertaining Labor Day celebration. Otherwise, nashukuru.
Nimeambiwa kuna soda. Usiseme kwa nini wanaleta soda kama baridi. Hawakujua kama itanyesha, lakini you can unaweza kukunywa tu leo. Mambo ingine baadaye. Baba, tunakushukuru. Maana yake umekuwa na sisi tangu tulipoanza. Tunaombea vile vile wa ndugu zetu wa televisheni, na tunaombea viongozi wa mashinani ambao wanaondoka pamoja nasi, general secretaries ambao wako hapa, katibu mkuu ndugu yetu Dr. Francis Atwoli. Sisi zote sasa tumefika mwisho wa hii mkutano. Na Baba, tunaomba tunapoondoka kila mmoja wetu tuongoze mbele na huwe katikati, na malaika yako ikatusingira mahali tutakapoenda, na mpaka siku ile tutakapokutana hapa tarehe 27. Shughuli yote ya Labor Day iko chini ya mkononi mwako. Neema zote itembee na watu wako. Asante, maana unawalinda kwa mazingira iliyo ngumu, lakini kwa sababu wewe ni Mungu wao na wewe ni Mungu yetu, tunakupa sifa kwa kila kitu umefanya. So chukua sifa sote wakati huu na hata siku zijazo, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunasonga mbele, tunasonga, wafanyikazi tunasonga.